I feel feverish. Bivuze ngo ndumva mfite umuriro. I feel feverish. Shivering. Guhinda umushyitsi. Shivering. Guhinda umushyitsi. Urugero, I am shivering. I am shivering. Bivuze ngo ndahinda umushyitsi cyangwa se ndi gutitira, nko gutitira nyine kumva uri gutitira. Shivering. Guhinda umushyitsi cyangwa se gutitira. Urugero, I am shivering. Ndahinda umushyitsi. Urundi rugero, sweating. Sweating. Kubira ibyuya cyangwa se gututubikana cyane. Sweating. Urugero, I am sweating a lot. I am sweating a lot. Ndimo kubira ibyuya byinshi cyangwa se ndi gututubikana cyane. Shivering. Shivering. Bivuze ngo guhinda umushyitsi. Urugero, I am shivering. I am shivering. Aribyo bivuze ngo ndahinda umushyitsi cyangwa se ndi gutitira. Sweating. Sweating. Kubira ibyuya. Urugero, I am sweating a lot. I am sweating a lot. Bivuze ngo ndimo kubira ibyuya byinshi cyangwa se ndi gututubikana cyane. Chills. Chills. Gukonja cyangwa se gukonja cyane. Chills. Gukonja nk'uno muntu. Urugero, I have chills. I have chills. Ndakonje cyangwa se mfite ubukonje. Hey, what's up everybody? Welcome back to Teach Me English. Uyu munsi turaza kureba irindi somo ry'icyongereza ryibanda ku buryo ushobora gusobanura ububabare, kubangamirwa. So turaza kureba amagambo atandukanye, turaza no kuyakoresha mu ngero zitandukanye. So ubwo reka dutangire. Ni ukuvuga ko iri somo ry'uno munsi riraza kwibanda ku ntuza kuri fever and temperature related symptoms. Bivuze ngo iri somo riraza kwibanda ku muriro n'ibicurane ugenekereje. Okay? Nyuma ya rino somo arizo learning objectives cyangwa se intego y'umunsi y'isomo. Nyuma ya rino somo wagombye kuba umenya gusobanura ububabare n'uburibwe bwawe ubwira muganga cyangwa se abandi bantu bashinzwe iby'ubuvuzi. Of course, as always, mbere ko dutangira ndashaka kubankuraje ngo please mwiyandikishe, subscribe to our channel, your channel. Hanyuma twese tukagira ubumenyi icyari, tukagira ubumenyi buhagije. Thank you. So, turatangira na runo rugero. Fever. Fever. Kugira umuriro. Fever. Fever. Kugira umuriro. Cyangwa se guhinda umuriro. Urugero ni, he developed a fever last night. He developed a fever last night. He developed a fever last night. Bivuze ngo yatangiye kugira umuriro ejo nijoro. Ubwo he ni ukuvuga umuhungu, angahe ushobora kuvanaho ino he ugashyiraho she. She developed a fever last night. Ushobora kuvanaho na she ugashyiraho they developed a fever last night. Icyo uhindura gusa n'intuza n'ino he. Iyindi nteruro cyangwa se urundi rugero ni fever. Fever twavuze ko ari umuriro. Urugero ni, I feel feverish. I feel feverish. Bivuze ngo ndumva mfite umuriro. I feel feverish. I feel feverish. Ndumva mfite umuriro. Wowe ku giti cyawe urumva ufite umuriro. Nk'urugero, uno muntu ari kureba umuriro we agasanga ni mwinshi cyane akumva ntibimeze neza. Iyi ngiyi twari twayibonye, ni rwo rugero twatangiranye. He developed a fever last night. Bivuze ko yatangiye kugira umuriro ejo nijoro. Last night, ejo nijoro. Hot. Hot. Gushyuha. Hot. Gushyuha.
I feel hot. I feel hot. Ndumva nshyushye. Kumwe wumva ushyushye cyane uri nk'umurwayi ukumva urashaka kwifubika ariko ubundi ntabwo wagombye kwifubika ariko icyo gihe urarwara nyine ukumva urashyushye cyane ku buryo butangaje. So nk'uno muntu nyine ari kugira kwihanagura ibyuya. So nanone reka nongere mbibutsa kwiyandikisha as always please and don't forget to turn on the notification bell so you can stay notified or updated to what we put on our channel. That's the end of this lesson and I will talk to you later.